হ্যালো ফ্রেন্ডস, মজুমদার টেকবাজ চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে আমি আজকে আরও একটি ভিডিও নিয়ে এসেছিলাম আইআইবিএফ এক্সামের জন্য। আইআইবিএফ এক্সামে আপনি কিভাবে কোয়ালিফাইড করবেন এবং কী করণীয় আপনার সেটি বিষয়ে আমি পূর্বে একটি ভিডিও দিচ্ছি। কোয়েশন 1 থেকে 37 সেটি আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব। আজকে আমি 38 to 50 কোয়েশন দিব। আপনি 100 কোয়েশন 4টি পার্টে আমি ভিডিওটি সম্পূর্ণ করব, কেননা ভিডিওটি লম্বা হয়ে যায় তার জন্য। কিন্তু আপনি ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখবেন। আমি পূর্বেও বলে দিচ্ছি, আজকে আবারও বলছি, যদি ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখেন তাহলে আপনি 95% মার্ক নিয়ে আইআইবিএফ এক্সামে কোয়ালিফাইড করবেন, সেটা 100% বলে দিচ্ছি। তার জন্য আজকে ভিডিওর সেকেন্ড পার্ট আইআইবিএফ এক্সামের জন্য আপনি ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখবেন, ভিডিওটি স্কিপ করবেন না। এবং আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন, যাতে করে আমি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনারা ভিডিওটি পেয়ে যাবেন। তার জন্য আমি আজকে শুরু করি। Question number 38. In case of collection of check and bills, the relationship of bank with the customer is that of dash. Select the most appropriate option from the following. সেটা আনসার হবে এ, ব্যাংক এস এ এজেন্ট অ্যান্ড কাস্টমার এস এ প্রিন্সিপাল। দুঃখিত, প্রিন্সিপালটি নিচে গিয়েছে টাইপিং মিস্টেক হয়ে, সেটা আনসার হবে এ। 38-এর আনসার হবে এ। Question number 39. Atal Pension Yojana APY, a pension scheme of citizens of India, is focused on the unorganized sector or workers under the APY. Granted minimum pension per month will be given at the age of 16 years depending on the contribution by the subscribers. Which one of the following statement is correct about the eligible age of registering under APY? সেটা আনসার কি হবে? সেটা আনসার হবে বি, pension persons in the age group of 18 years to 39 years 364 days. Question number 40. There is difference between fixed and floating rate of interest ROI. Which one of the following statement is correct? Select the most appropriate option from the following. সেটা কি? সেটা আনসার হবে সি, fixed ROI will not change for entire period of loan. আপনারা বারোটিকে পড়ে নেবেন কোয়েশনগুলি। Question number 41. Financial inclusion can be explained as ensuring delivery of financial service at affordable cost to disadvantaged and low income group of society. Large number of steps has been initiated in this regard over past few years. Which one of the following is incorrect? সেটা আনসার কি হবে? সেটা আনসার হবে এ, promoting trading activity through stock exchange, selling, mutual fund, etc. Question number 42. Identify the incorrect statement from among the following pertaining to crossing of check. Select the most appropriate option from the among the following. সেটা আনসার কি হবে? সেটা আনসার হবে সি, drawing in the face of a check the words crossing is called crossing. সেটা আনসার হবে সি। Question number 43. BCS BAF must be educated about few important aspects toward technology related issue problem. Which one of the following aspect is not correct? সেটা আনসার হবে সি, BCBF may be change some fees directly from the customers by offering some type of guarantee in favor of. Question number 44. Presently, the six official valid documents for KYO are. Select the most appropriate option from the following. সেটা আনসার হবে এ, প্যান, আধার কার্ড, পাসপোর্ট, ইলেকশন কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, জব কার্ড issued by NRGS. Question number 45. Financial service can be penetrated in rural and remote area more effectively through BCBF model. Which one of the following is incorrect?
সেটা আনসার হবে বি, বেস্ট রুরাল এরিয়া ইন আওয়ার কান্ট্রি ক্যান বি সার্ভ ডাইরেক্টলি মোর এফেক্টিভলি ফর providing basic banking activities with IT. Question number 46. The function of BCBF face significant risks toward technology based product. Which one of the following is not true? সেটা আনসার কি হবে? সেটা আনসার হবে ডি, টু প্রোভাইড বেটার কাস্টমার সার্ভিস পিন রিলেটেড ইস্যু আর সলভ at BCA level like. Question number 47. Question number 47. BharatNet Bank is one of the scheme launched under. Select the most appropriate option. সেটা হলো ডিজিটাল ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইনে সেটা লঞ্চ করছে। 48. A financial institution while acting as a bank for the an intermediary between serves an investor or user of fund does not offer which one of the following serve? সেটা আনসার হবে সি, a bank offered to its client sale and. Question number 49. Which one of the following is not a step generally taken by banks toward mitigating the risks faced by BCBF? সেটা আনসার হবে ডি, ensure that all agreement contracts with the customer clearly specify that the bank is responsible. What requirements are needed for carrying out a biometric card transaction? Number 1, electricity connection. Number 2, web camera. Number 3, server for storing data. সেটা আনসার হবে এ, both 1 and 2, ইলেকট্রিসিটি কানেকশন। বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই শেষ, আগামীতে ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।